Yes, good afternoon, officers. Time for a nice and cute and short video. 5 minutes lo kodam, but a very, very important topic. India's Polar Research Vehicle. Polar Research Vehicle, PRV. Very important. So, మన prelims లో చాలా scope ఉంది ఈ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ రావడానికి. So, a lot of scope for prelims question. So, let's have a quick review about this particular topic. So, India's Polar Research Vehicle. So, let's look at it. India to build the first ever. Why it is important? Because it is first ever. First ever indigenous polar research vessel with Norwegian firm. So Norway lo company to India tie up ayindi to build its first own polar research vessel. Vessel ante ship lekka in simple terms. So India's first polar research vehicle MOU signed on June 3rd, 2025 in Oslo between GRSE, which is Indian company, and Kongsberg, which is Norwegian company. ఈ రెండు కంపెనీస్ డీల్ సైన్ చేయడం జరిగింది. ఫోటో ఇక్కడ ఉంది. సో బిల్డర్ GRSE, ఇట్స్ ఇన్ కోల్కతా. పర్పస్ ఏంటిది? ఇండిజినియస్ వెసల్ తయారు చేయడం. ఇండిజినియస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ పోలార్ రీసెర్చ్ వెహికల్ PRV. సో పోలార్ రీసెర్చ్ వెసల్ అంటే అక్కడ పోయి రీసెర్చ్ చేయాలి ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. సో దానికి ఏమవుతుందంటే what is the importance of this is India's oceanic and polar research infrastructure develop చేయడం అనేది కోర్ ఐడియా. సో మినిస్టర్ ఏమనంటే కమిట్మెంట్ టు సైంటిఫిక్ డిస్కవరీ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎఫర్ట్స్, ఈ రెండింటికి మేము సహకరిస్తాం కాబట్టి మినిస్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. సో మనకి ఎందుకు దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ బికాస్ ఫస్ట్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా it is a traction point for prelims perspective. So let's look at some important information about this particular list. Importance of PRV, functions of PRV రెండు కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంపార్టెన్స్ ఒకటి, ఫంక్షన్స్ ఒకటి. Scientific advancement enables advanced polar research in climatology, glaciology, oceanography and biology. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్లో వీ కెన్ డూ రీసెర్చ్, క్లైమటాలజీ, గ్లేషియాలజీ, ఓషనోగ్రఫీ అండ్ బయాలజీ. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఇండియాస్ ప్రెజెన్స్ అంటే నేషనల్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ అంటార్క్టికా. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రెజెన్స్ అండర్ ది అంటార్క్టిక్ ట్రీటీ సిస్టమ్ సైన్ ఇన్ ద 1920s సైన్ చేశారు. సో ఆ కమిట్మెంట్ కూడా తీర్చడానికి this polar vessel becomes a very, very important point. అది కాకుండా మానిటరింగ్ ఇష్యూ, క్లైమేట్ చేంజ్ని మానిటర్ చేయడానికి కూడా దిస్ వెసల్ అండ్ ది ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ వెరీ, వెరీ యూస్ఫుల్. ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ మానిటరింగ్ చేయడానికి అండ్ స్టడీస్ చేయడానికి, ఎస్పెషల్లీ అబౌట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ మొబిలిటీ రెండింటికి పనికొస్తుంది. మొబిలిటీ ఇన్ హార్ష్ అంటార్క్టిక్ టెరైన్లో ఇంప్రూవింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ టీమ్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అ వెరీ, వెరీ హార్ష్ టెరైన్, చాలా దారుణమైన టెరైన్లో కూడా ఇట్ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హెల్ప్స్ సిమ్యులేట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమాటిక్ సినారియోస్ అండ్ న్యాచురల్ హ్యాజర్డ్స్. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పాయింట్. అండ్ టెక్నాలజికల్ షోకేస్లో demonstrates India's engineering capabilities in designing specialized vehicles for extreme environments, if you observe this. So what are the importance? Scientific advancement, national presence, climate change, logistic and mobility, disaster preparedness and technological showcase. Look at the diagrams. ఇట్లాంటివన్నీ మనం తయారు చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇండియాస్ పోలార్ ప్రెసెన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ ట్రీటీస్, దాని బేసిక్స్ ఒకసారి చూద్దాం. అంటార్క్టికాలో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ భారతి అండ్ మైత్రి. ఈ రెండు కూడా యాక్టివ్ స్టేషన్స్. యాక్టివ్. దక్షిణ్ గంగోత్రి ఇది ఇన్యాక్టివ్ కరెంట్లీ, దేర్ఫోర్ నాట్ యూస్ఫుల్. సో కరెంట్గా అంటార్క్టికాలో భారతి అండ్ మైత్రి ఈ రెండు స్టేషన్సే మనకి ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉన్నాయి.
So establishment చూద్దాం. Maitri the 1989, Bharati the 2012. Location Shirmashar Oasis and Larsman Hills ikkada. Terrain, it's ice covered and this is rocky surface. So these names are very very important for your prelims. ఎక్కడెక్కడ మన స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, మైత్రి ఒకటి, భారతి ఒకటి. ప్రైమరీ ఫోకస్ జియాలజీ, క్లైమేట్ స్టడీస్, ఇదేమో ఓషనోగ్రఫీ, టెక్టానిక్స్, బయాలజీ. ఆపరేషన్ స్టేటస్, దిస్ ఇస్ యాక్టివ్, దీస్ బోత్ ఆర్ యాక్టివ్. స్టాఫ్ 25 to 40 scientists ఉన్నారు ఇక్కడ, 45 scientists ఇక్కడ ఉన్నారు అప్రాక్సిమేట్లీ. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ భారతి అండ్ మైత్రి అండ్ దాని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ ద రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. ఎక్కువగా ప్రిలిమ్స్కి షిర్మాషర్ ఓయాసిస్, లార్స్మాన్ హిల్స్, ఈ రెండు మీద క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ మీద పెద్ద క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ యూ కెన్ గెట్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ ఐస్ కవర్డ్ అండ్ రాకీ సర్ఫేస్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్లో రావచ్చు. సో యాక్టివ్నెస్, దీని మీద క్వశ్చన్స్ రావు. యూజువల్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేటా ఇస్ దీస్ టూ, లొకేషన్ అండ్ టెరెన్. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. ఫైనల్లీ ఆర్క్టిక్ లో ఉన్న స్టేషన్ పేరు హిమాద్రి. It's a research station from 2008. Location is near Elsand. It's a research town exclusively, and it's a permanent northernmost region. Lo permanent settlement is at Enva Elsand, which is in Norway. It comes under the Svalbard archipelago. It's a part of it. So somewhere here. I hope all of you have understood this. So Arctic Circle ikkada, Antarctic Circle ikkada. So that is a point. So Svalbard Treaty ఎప్పుడు సైన్ చేయడం జరిగింది? 1920s లో సైన్ చేశారు. సో ప్రిలిమ్స్ కి ఎక్కువ క్వశ్చన్ వచ్చేది. This whole thing is very very important for your prelims. I hope all of you are concentrating on the points which I am mentioning. See, end of the day, how much information you have, you must be well versed with what kind of prelims question is coming, లేకపోతే మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వస్తుందా అనేది ఎప్పుడు ఆ దృష్టితో చదవాలి. Otherwise, what is the whole point? You are not here to become a historian or a big scientist. You are here to clear UPSC exam ante core to the point, focus points undali manaki, lekapothe it doesn't work out. So deen meeda manaki ekkuva prelims ki ekkuva chance untundi. So that is a game. Arctic lo Svalbard Treaty and Arctic station lo the name of the station is Himadri, launched in 2008. Area cheppanu, ekkada undo cheppanu. Antarctica lo what is the treaty we are making? Antarctic Treaty 1983 లో జాయిన్ అయింది, బట్ యాజ్ అ కన్సల్టేటివ్ పార్టీ ఓన్లీ యాజ్ అ కన్సల్టేటివ్ పార్టీ ఇట్ జాయిన్. ఇది కాకుండా మనకి ఈ విషయంలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ అంటే ఆర్క్టిక్ కౌన్సిల్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. దీంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాం. ఆర్క్టిక్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ మొత్తం 8 ఆర్క్టిక్ నేషన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? యుఎస్, రష్యా, కెనడా, నార్వే, డెన్మార్క్, Finland, Iceland and Sweden. So these are all the 8 nations who belong to the Arctic Council. So దీని మీద మనకి prelims ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. So which of them are a part of the Arctic Council అనే క్వశ్చన్ అడగచ్చు. So we should be ready with all these nations: US, Russia, Canada, Norway, Denmark, Finland, Iceland and Sweden. Svalbard Treaty. UN clause climate alarms. Arctic sea ice is declining at 12.6% per decade. So for every 10 years, ప్రతి 100 units of Arctic depth లో 12.6 units is reducing. So that's a very very dangerous situation. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ వెదర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బయోడైవర్సిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ సీ లెవెల్స్ కూడా భయంకరంగా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. So that is the whole essence of this particular article. And finally, Maritime Development Fund and Shipbuilding గురించి చూద్దాం ఒకసారి. పైసలు అడిగారు, ఏదైనా సరే బిల్డ్ చేయాలంటే పైసలు కావాలి కదా. 25,000 crore MDF allocation, 49% is by the government, rest from ports and private sector చేస్తున్నారు. అది ఇదంతా దేనికి చేస్తున్నారు? గోల్స్ రీచ్ కావడానికి. వాట్ ఆర్ దోస్ గోల్స్? Indian flagship share in global cargo to 20% by 2047. Investment target 1.5 lakh crore by 2030. Policies SP FAB 2.0, 1890 crore outlay for direct shipyard subsidies, clusters, customs duty and waivers, infrastructure and for large vessels. These are all the goals that we want to achieve using this particular vessel. So we want to build the vessel and we also want to develop the business side of it. ఏదైనా సరే ఫైనల్గా పైసలు కావాలి. సో పైసలు కావాలంటే ఇవన్నీ రెడీగా ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్. వై?
basically because it is the first indigenous vessel that we are planning. So that is the reason this topic becomes very, very important. Chala important. First ever indigenous polar research vessel with Norwegian organization. And the name of it is India's Polar Research Vehicle, PRV. I hope all of you have enjoyed the video. The information which I have given is very, very useful, and I have clearly mentioned what are those points where you can get a question from prelims anedi manam eppudu focused ga undali. So your work is to only do one thing: revise and collect the data. Whatever topics we are mentioning, look at the old videos also, the recent ones, the older ones. Every slide and video that I have made, I have directly included the points which are useful exclusively for your prelims as well as for your mains. So revisit them, like, share and subscribe and comment whatever is necessary. And any help you require, please let us know. That's all for today. Have a nice day. Shaman Paidi Kondala. Signing off. Take care. Bye-bye.